Dom KASE3 so wo pesa na hyebedwafo enan bi wo makonya firi omonsa no ewa makeko se wo mu ni nyina so bia enkosi aga na erokodon kuma won so ba hyebedwafe akachi oboje se aban no disika bi amakua fodma wo mo anka senso hu ya den na nti obuno baya ama bo se mo ntiase kura Small Scale Miners Association HS organized labor strike na nkomo ba be kono ho NDC fo a na ebeko medical superintendent job so government hospital Dr. Edward Osei Apia edi wakan sembi eda chuma fo yina chese senie abanfo kan ho edi hwehwehwe no obojo wa monti ase kra Youth Employment Agency nhyehyɛ aban no woni nhyehyɛ mu a wode boa mabunu a esuansa no dwuma ne wi a no mama akande ade kwa akɔhyɛ ase wo konsuta kwa ma be poso a mabunu o magye ntete awie akande ahodo a wo mra hyɛ badwane de akɔmo wo mo no anya asɛm ketewa na ebeko kane Ghana High Commissioner ma Republic of South Africa Dr. George Isibuaten edne wachi nsema ahodo gina ese Dr. Mamumo Biade Antua mama na Ghana fo ibedi ho pa Samwe num ne afoforo bi na nwumere yesi nkonwa be kenkan dia somo akenkan fo ne ye memrante nua ba ma me efom wa kafena me ne barma sam kofi dogla jidi ansa ngo ye ja twa kwan ne so aba Sikka FM track 1 ye ne akro 89.5 Sikka FM Sikka FM 89.5 yes suma santimai Sikka FM 89.5 yes suma santimai ya suma santemare Ghana ba ye wiase nyina ka ho afei nsam no ye wuram ne bi ho asa de tie no agese ye de wom Sikka FM ufa wom eduru ba bi so a kire ye hunum ya hum Sikka FM ya hum ye mfiti nsam no ase awo mrahye bedwam an na mrahye bedwam dom kuma no ade wo maso aikon ewo dom KASE no aso ni nyina da aye mra no mo tobro mo ho mrahye bedwam ho dom kuma no achese wo amamra na ntire ntu constitution mu no ehem se wo bi odi amanyoko bi din aba mrahye bedwafie na fa obedu fie ho na KASE niam bi nkoye wo amanyoko ni mu enti wusi fam no akokwantem kura asase wa kwanya tompai saa so na wo ya wo de kwantem kura de kwamra hebedwam na fa okoduru ho no mo okokọba mani do okokọba amanyoko bi na wukogina wa amanyoko ni di mu a wonya kwantem kuro bie mu akwakodwo amanyoko nti asa won so wakonya no etompan na sansem mienu we nti amamra hyebedwafo enan bi wo hono ma dom kuma ni chese so makonya ebo wo mo na esense ebi mu di amanyoko bi di na ba amra hyebedwam ho meduru ho no omoso afedu omo mpa amanyoko bi omo kwa kwantem kuro ebi nso de omo de kwantem kuro na ba obedu aba bo amani wode manfo na ekọ nakra na ho enti asasasa ni pa nso na konwa etompan ene omo de hosam akwakoto mra hyebedwafia no boro asmu barak kwa aba kabiso he na dusu nya de hianie ensema atete nkofo Ghana adoso pa wakane pressing issues wo kure mu doso wo hwa na nka bi na we akase boso ba akone kakra bi we na mra hyebedwa we mo de badwuma ba da wie na sa akonwa we na aba bepre wo de ye den ka sam foforo ne ye ntie nam de ja we tu baabi asem kro ya ho na kane mra hyebedwa mu chamehene Professor Aaron Michael Kwe Reverend Kadidi ho wonu so aba be kasa bi no chese ensama dom kuma ne kane de enyina so papa bi anhye da nim sa so mo nsam no enso nhyɛ da nyina mu bia sa wo de entie sade Professor Michael Aaron Okwe wacheche nsam ni mu ankasa just like it happened in the case of NUSCMA in 2020. It's a fighting the speaker to declare the seats vacant. Procedurally, is having a so right. It's wrong. It's wrong. It's wrong. Why do you say so? Because the benefit is not his. The law does not stand to his annulment. That's why I talk about husband and a wife. Meaning he has no locus. He has no locus because he doesn't belong to the NPP. Because he doesn't belong to the party involved. Is it you who should say there's a problem in my house? You say there's a problem. I have a problem with my wife. And I'm saying I have no problem with my wife. What are you talking about? What are you talking? What are you talking? Dom Kumano. Mona mo beri obi efi asem. Sa me ne me ye wo awasem. Me so me ne me yiri hwe. O be so je say. Mona mo be ka kire Sintama Mele Morrison say woni MPP for wasem.
before ba KASE match them so money mamile wasem sana hero Michael ko ye kire njobe so che se dom kuma ni nyina so bia na yanko don kuma no so akachi bio ewo bracho je fe na don kuma no wadi abre na oba no dani ma no leader dunya for Dr. KASE for sen na obedi na kasa ni kasa gina achese abano agina asigina e bia esegina sie no dwon won tiase kra digina nse na sente mu erbatu mani mu ema ebe ye obagina asum se de atie ni enam se akuadwuma won kasa ye obemu no ohie nsuo na nsuo no eto ofa bi nimu na mantem bi wa eno de regi ho no nya de se wonye nsuo na bo wan kasa akuadwuma de senti eduma ho aden pa eso eto so serbe a ye nka nuane mfamfiri oman so enkonkofo aman so na ade ba ye na mu ama ba no ye na dwen se oba na for pesika botini bi na wode aso wona sene de senti sika yi eba ye na ban ede so wona sene na don kuma wo mahwe efie se de bi eheni ha adenti ene se wo go se obese wo mankofo bi no sika na kuafra wo mo sika gina 10 million obi a ese no omoje se sika na no so mbo be 8 billion Ghana cedis da se sika botini a ese Ghana ban atama wode ma wo mo a wo ye kuafo no den ankasa mbete mu wo no ye de a wo na nwina nkokora moje se digina akoya amanyosem amanyo nti ana ebia woye sa ana fekwa ednam se abato be mpenso nti na ban no asisa gina yi a wodi sika mu wo nti wodwunu wo hunu se edwum ne katahye bi na ekoso a wodi popo akuafo won ewon patem wo de senti ana masade we SB ekoso na manoti leader dunya for Dr. KASE atofo se wo se ade we die amanyosem nti ana ban no eyesa. We are concerned because not long ago this country went into crisis because of the way COVID money was spent. COVID money was spent. Are we going to hide behind the same dry spell and send this country to another crisis? The Speaker, we should get involved. In an election year, we should get involved. And that is why we are saying that the minister must be invited properly. He must appear to this, he must appear before us properly and then present to us what is called the so-called dry spell and the amount of money you are spending, because we have not approved for you to spend any money on this dry spell. We have not approved for you. Adnia wotie edon kuma no ba no dan ni nyam for Dr. KASE atofo sid waje chi waje se ade aba no eye no eso wonka bibia ise mecho ye fekwa meda ho e ba mo je se o ya te ase ntie ne mo fanko ana wa ase na we kura ji no eje se abanyo sem kura no anenti na ban no eye se de no achi ana majority leader nyam for Alexander Afejon Markins waje se bia wo ye abibia na se wo ka bidia ma dom kase no ntia de mom aba no gina se wo se gina no eye se ne ye beboa amaye juma koso na yenu mo no bibi nti o ayahoje ba ye nti ne ma ne ba sa de nye bia obi angasa ayi na ni de frun so abana heda no bo pa no wo ye bibi se de agbo akuafo a won bibi nti enso to ye no wanya bie na onu ba ye antumi ama wonso anya atofo wo mu no edu no nam so je se de donkuma mo ka o meso je fie no enye sa wo na tie o ne mo mapan no wo ye adwuma no na mra konso se ne se Alexander Afejon Markins echemu sei ede say. What is wrong if our farmers are getting 3,000? We should do what? Farmers have lost their livelihood. Mr. Speaker, the farmers in the north have lost their livelihood. Especially the women. They've lost their millets. They've lost their maize. Mr. Speaker, and government is giving them cash. Should we watch them to die? Mr. Speaker, no. This government believes in social intervention and is supporting them. So, Mr. Speaker, I think that we should continue to support government to undertake this exercise. However, I agree to the suggestion that there should be greater transparency. God, ni pawoti ni ke majority leader nyam for Alexander Afejon Markins waje se ai de mo kanyina mudika e wo se e ba bibia da mu befe de mo mi no ma won e won off de wo ho achi on papa e ba ne kwadwuma ho a wo mo ho achi wo ni nti na ban no asisi agina wewe nti ma mafo gina mubububu emgu aban no so so abana heda no de sika e ma wo mo se wo nye ne mom enye sane won adwen aban no ji hyemu no wo ya da boy dwan mo a won e won northern region atwa kase ne soy mi wura galam se hunsem emu
Small Scale Miners Association wamo ana asusa sobotwo bayi wamre ayire NDC for apampem se ena anu a organized labor edi jagua bani chem sa won faso ento galamse anase mine ahodo nyina aso no eye NDC for na hekire ohwe no organized labor monti kuremu de da wamo ada galamse no enra na ha ase akufo ado ba ye ya de yetu galamse pimpen so ye beto abayi ara galamse ba na da bi o ye fra se tu galamse kuremu nya asem ketwa ya tu no kura na mama paridi na konja to so ne ade ya enti ye tu ya esen so puto yi nyina anya na se organize labor won no mo adeda no mo ni kuremu no ma nso de aka be tum na bro ne abeto abayi afai no mo di jabegu abani chem. Small Scale Miners yi say wo mo hwehwe mu o ma ye kire se eye NDC for na na techire o hintedu e kire for wo mo de kwata organize labor chi no o ye o mu yodio mu kogu abani jam che mu gu chese organize labor de NDC for na na tell wo ma chi NDC for no abani galamse ko no a Small Scale Miners ne say wo mo nya atwom papa NDC for wo mo se san ma kokone e wo galamse ko ni mu wo mo ko gina tifi ho no ma muntu mahama ba motu ye mama amnesty wo mo ya chi wo mo gina ye be ja wo mo betu wo mo ba bonten asa abra no ba ko hunu nso no wo mo gina ba ya na wa na be die nya mpresem sei ya wa hunu nso putoyi enso na ye wo mo o Small Scale Miners ene mampani aban ne kokohia ye ene mo ka cha aban so mo talachi ene galamse ko no mo kura ampo no wo mo wi o ma famu de aboa wo mo miners wo mo galamse fo na wo kwaye mo mo no mo de wo nsori mo no mo nim ni mo ye de ho amu ni mo ma ye mining papa no mo ni mo ma etu galamse enti abani nya gidie e wo mo Small Scale Miners ni mu esan so mo kura task force a wo mo de pamo galamse fo no abano nya gidie wo mo si wo mo kura no betimi apamo wo mo esan so wo na wo mo fam ho wo nim ni yakoso ni mo ma eye ni ye no ma enye ni ye nyina no mo ko abani we no ana omo ne sentwafo ekasa ya wo mo eka kira ban se onya gidie e wo mo emu na wowura Joseph Mensa wono ana zona chairman Small Scale Miners Association awa Memphis West ni nsem ni yentie no Pay first one the buy no aye de pa na amanse West Small Scale Mining ye nyina so no de egina so a since a etikui ye wo monitor team a omo monitor ye boys na dwuma omo ye nyina adapumle ye hwe na afenso ye sanso mo education at times ye timi frɛ EPA for mo ba ebe ma enkura education workshop said ye be ya omo ye dwuma ni na ye be da ban ase na said ye aban so abehye ebo na opese adwuma so ye niye no ye agitum se enkateboni bi ayeden abefirim ene oman ni nyina ya adwene na esan se adwuma no so ye oman adwuma na yesu ye oman ye tie oman mu no enu bi ne be ye didie nti no ye na edin se aban no be ye ma ye nyina so ekomade ye nti yesu ye sha aban bo se de obeka kire no ye mpo no ye din kan aye bibia ya tie task force wi task force no ho over 1 year ni a omo community ya tena se efri adwura de ko ye tu sa na mo no ti be sira aban se aban no emma ye kwan na onta echi no nhwe yen se duru baabi na se fi se ye edin man ni a ye be ma aban so ate sa aban so hu de efri sa amre ko no anamo ye tuo no eso na ni so a na che se aboa ye nyina ne ye pese ye so ye yesa de wi na eye ensanda ho ma other areas ni nyina mining areas ni nyina so omo hu dwumadi a amanse west ye die afa sa asemu ye ba ye ho ye behwe se ensuo ho forest ana ebi wa kwan ho ana the major one grand say obi ye adwuma onkata so na yenso ya no ye wadansidie kese pa ho che se ye start ye no ye nyi kra ye obe 60 acres a ya hwa mo makata so ye due nua last year every year bia decide na si ye ni so this year yakọ amananam so kire ba bia galamse fo no be didi ya o mo gya hokọ this year ayi ya say be reclaim wi a na ya den ye due nua no e de ato ho say every year bia say de abande abasa ye nua green Ghana dey no ye so de ato ho say be say adwuma na boa nti aban nta echi no mo ye kwan kakra no hwe de amanse wese so ye be ye say de be ya ensuo na ededa amanse wese nyina ni be den e be tie o mo ye adwuma forest so be say be clear o nyina out. Wawura Joseph Mensa wono aye chairman Edema Small Scale Miners Association wo Memphis West na yeti se wo chire mu wo mo hwehwe ya wo no mo aye na education wo mo kɔ ground so a wo mo Edema Miners no kwan ya ombefa so ombetu ni yie mu o ya wo mo nye galamse ense ye nso ne yensase wono wie ye no na wono bo amankwa Anthony wono so ade kakra esoso yentie no
de bia na yɛtaa no minus yɛtaa no yɛka yɛa yɛtaa saa ban sɛ ka aban fa tumi no ma small scale mining association no nanka yɛnea no sɛbe yɛnsiesie yɛfie obi bia ɔyɛ adwuma bɔne bia na sɛ no tumi na ni yɛnsɛm nti no yɛntumi ɛnyɛ no saa sɛ wobɛtie a obiara sɛ sɛbe minus ɛyɛ adwuma bɔne nti yɛngu mining minus ɛyɛ adwuma bɔne nti yɛngu mining yɛwerɛ fi sɛ adwuma biara mu no sɛbe papa wom ɛna bɔne yɛ dɛ ɛwom na no last year na last 2 years wobɛka yɛ sex for grade yɛwɔ professors a ɔmoma grace wa abra ne school for ada ene sa professor si ka say mine bi akoye adwuma bone enti egu mine na de enti na utak yengu no sa amre na one oba akoda ya nsa na o ma grade no na nsa ne obo ase tudu nkwa VIP akonya accident ho nipa ewuo enye nipa ketwa na de enti na Ghana nsori enka say sebe yenya doba fo nya alliances na sebe obi ntwika bio egitum sebe mu ye adwuma bone ebi mu tinsuo so a sebe yo ese nsuo enti enya ba ya adwene sɛ adwuma a yɛmu bi ɛyɛ no ɛnsɛm fata na de yɛka ne sɛ ɔma yɛmmoa no na sɛbe ɔma mo yɛ adwuma bɔne no nyinaa no yɛmfa mle tie bi nye ɔmo fi sɛbe system no mu na ɔma a ɔmo yɛ adwuma pa no ɔmo kɔ alliances a ɔmo yɛ adwuma pa no ɔmo to so nyɛ ɔmo adwuma sei na yɛne aban ka Honorable Anthony Amankwa. Na yantoso our Kasebo na Femi Vanko Medical Superintendent Oko Jaso Government Hospital. Dr. Edward Osei Apia. Na Dr. Edward Osei Apia do ochimu se wiase ti empobedi wu yapa na de ma ko hia ne se nipa de bia wo nipa no unipedua de besi so na kwanso. Den so ne nipa bebre no ahwe won ko binum so ha wo pepre omre ko ntimi enya adaje kra ntimi hwe wona busuanom na ne nyina akoye lawyer kwahia da esi ntino ede wo kyese enya de se betumi abonti aban no hwe na foma hye papa engu akoye mu dentumi wa na na sente mu a se wonam kwandongo kwan so na udemu a de kosi bebe abeso wo kwa ese accident nkwa de sisi saa na kwandempo da weda so ntine na obi a no atia so ne okosa bonse bewi achiedu na via before bus ni internet taxi ne pragia ni ese ba ebia bi na fo bo se digina ese wani behu no na nipa bi eka ho a esuwepre adanse wato na mo se ne senti ana medical superintendent wono ewo Dwaso Government Hospital Dr. Edward Osei Apia wojim se ade wenti e na hometepa anti abanhwe na fe wonfa nhye ngu akwemu dentum a na koba ne se ya hwe na yeyi ni efiri sa na ma wegina esisi ewo ya kwantempo so edne me ahodo bebre a ese na emwa yen kura na edme gu akwemu ebi ni se yenhwe se yede ebi ahoma bi ebesensen se woni ese Bible se die odi na ebedi ejuma se ne se wa kwantempon bibia fa drive hu bia a ebetumi ama kwansia mpempin esi ne so tie no digina abanhwe na fe ofangu akwam na ne butantie wo mu edema ese aban no hwe na fe wonfa no ma wegina ngu akwam se betua boa na mafo bi no a woni pepra de wadofo nti ohwe wom na mafo bi no so enya so mfa so no aban emfa san hye nyina engu akwam Dr. Edward Osei Apia echiemu sei. When you take Dwaso to Konongo or Konongo to Dwaso, the main hotspot is around the cemetery area. Why is that place a hotspot? You realize that after Konongo, the road has a lot of potholes. And what I have noticed is that drivers and road users don't stick to the rules. Mostly they look at where the potholes are minimum and then they drive through that area, whether there is an oncoming vehicle or not. And that results in most of the accidents. Let me take Dwaso Junction to Prairie River Junction. After the Dwaso Junction, there is a 3-lane. When you are coming from Accra, it's a climbing lane. When you are heading towards Accra, it's a descending lane. And you realize that the road regulation states those climbing will use 2 of the lanes, and then those descending use 1. But what normally happens is the drivers don't adhere to this regulation. From Achidie to Prairie River Junction, when you go past Achidie, you realize that you enter into the forest with lots of curves, and then also there are descending and ascending lanes. And so getting a long stretch to see ahead of you is very difficult. But you realize that users of the road, drivers, they just overtake anyhow without recourse to the nature of the road. And so mainly that is what the road, the state of the road is, and what results in most of the accidents that are recorded here. Agnia Otie, Dr. Edward
ɔsɛ apia da wɔte din ked waje chi wudi abayɛ de wachi adna ɔsɛ kebio sɛ ahia pa sɛ yɛkɔ mɔnten na yɛde manfo di nkɔmmɔ na yɛkyɛkyɛ bɔnom ahodoɔ a ɛsɛ ne fata abi aka bi ba wɔsɛ yɛ sei wo hyɛhyɛ bi agyina wɔsɛ yɛ sei no ahodoɔ gyina ɛfa kwantempɔn de twɛ mu sɛ wurawura mu bibia yɛma nkɔfoɔ ho ehunu sɛ deɛ sibitia no nso yɛ dusua kɛseɛ pa de mom ɛdina akɔ sɛ sukuu dɛm nko a ane yɛsua no gyina ɔmanfo bi nim wɔ hɔ a wɔtwa kwam wɔ hu obo nso hu sɛ ka bi ba ɔnim sɛ o distance kura wa hai ase enya mmemme ntedi ma mentwam obo nso kura aka na nso kura hu ne se tuntum ebi ebe no kura na afi adane saa no ma wogina ya de wosi etimi echeche na afi ma emrakuni a ebata ho no nso etimi buapa de mum se koba ne se ebna ebata ka kwanhia ho de ka atwie ho no se jeje musa na so obi de bo obi na yeyi edi fichiu na fi nipa ko wopira nipa nso ato na no nse do asa no ma wogina nya de betia bo nipa setene mu de senti ana Dr. Edward Osei apia esa to bi se abanhwe na fe men munya de nyen mamafo nso ehu hia ebetua boayen. I will say that we should, all of us, I'm a driver myself, we should adhere to the road safety regulations, and also we should listen to our instincts when we are sitting behind the steering wheel. I mean, it is obvious that if you are overtaking in a curve where you do not have access to a long stretch to see if there is any oncoming vehicle, the likelihood of you encountering a vehicle in the opposite lane is very high. So people just gamble. Sometimes too, some of them think that, let me go. If a vehicle is coming and then comes face to face, it will either go into the bush or to give way for me to pass. And that's a very serious assumption to make. And you know, accidents do occur in split seconds. So I advise road users to try as much as possible to allow common sense to be at play when they are behind the steering wheel. Adnia Otie Medical Superintendent Oko Joaso Government Hospital Dr. Edward Osei apia ntiweno yehwedie pa ubua otwika so enyene na metwika kwesa abato so enyene na meto aba bekonu Osei ato ase no ntimo mutwika mo nya botre da mo fe kodu jojo na bronya ebeba Yantoa kasebone so yekọ insuta kwa mambe poso Wamra shebedwani ani honorable Adelaide ya jewa intim wanukro ya ena eye dade so abahima ewo so afọ be de kira ohempomre hu nsam eso na waya de fefe bi ama mabunu ya womo ewo ne mpeso so wonam abani hyehyɛ ya friend say Youth Employment Agency no eso ena wakwakoye saa ade fefe saa hyehyɛ yi aban no ade mabunu a ewo pepa na ompeso omusua sa no dwuma na ode omakwa eti ye ade pam ana wo de nsanodwuma bia opa bia ka aban do obekọ aban no ewo masters ya wonu omo akasa ya wo mu nyina hyenhyehyɛ ya sibi nti wo ya wo ka ba bi ko apesa okosua adwuma ne pe ne atam wakowuram ewuram a ye nya wo saa o ya ma obibi kakra de betoto aduane adia unse adwuma suase ne ya pa ze de okosuku na wo nya sika nto aduane ni a ye kyerɛ wo ba bia makekura na twade ne kura no adwen twane ho enti aban no ahwe no de niam kakra bi saa de aso so mfe afei osu adwuma na uwie na pa ho a ye ngon konsansa ne ye mu osu adwuma free dia ne ekọ ba bia wankasa kope kwan abefa so abehase nya saa na aban ne ye no opa ho wie na afei seti ye na akosua ya wo mo ba mu apaso de betwitwa nwi ne ho ene mahi ye dryer de esi wa konkro ya na aburi titi ze ai sunflower ye be ma bi na ya ma hand dryer ni chese bi bia wodi bia saluma eye no na wo de amaw na wo de agya kwan kama obi akosu ade pamsare ye be ma butterfly machine modern wa na abani bia ni ama bia nti akade bia unya se wo nso de kwahye mantwe baabi na ubie wadwuma no na omo de agya kwan na saa de ye ni bi na akoso ewo nso takwa man be poso a wo mra hyebedwani honorable Adelaide ya jewa intim dade so abahima ohima jewa anumanini wodo ede niema yi akwakoma emabuna wo magye ntete no awie eno achi no achesa aban na ni suade hunu nse ewo abeko suku ko wo abesua sa no dwuma nso sua na wo wie a wo nam saa yo so
abia dwuma na kyesa wudu nuanom aba behyem eno achi na wo che se Dr. Mahmoud Bawumia ono so na ban se Ghana for eto ababa na so baba ya ban na ban ya ban ayade se sa ni twade huni wo beto aso enti wo sra wo mo a sa wo mo nto ono Adelaide na afi Dr. Mahmoud Bawumia so na ne paya o ma sha se te se de ne ye hunu yi wo mo bakoso ato aso yenti se de na ahema e kan ne nse Ani ati ye nsuta kwa man be posom rashe bedwani so afo be de akira wo hwempomre ho nsam eso honorable Adelaide nana ya jewa intim eni ati ne nka no. Okay. Ma yanto so na fe yanko for ma Ghana High Commissioner ma Republic of South Africa Dr. George Ayisi Boateng nene edna oba the point jube desu na akra 95 years yesem for penny for so koja abo akra ebe bon komo den komo bomo do ache se wo hwe MBP meku na won fra kwekweni Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na openi ese ne pa wo do gina esire ni so na serious bi dwen Ghana for won no wo se wo hu a yesi wo hwe ni din no ampa papa yi ope Ghana for sempa dan Ghana so da nakoma so kusani se untie chese edema bi obenhye bia no ade ebeboa Ghana for titu edin wo ma ensere dwuma ekurokuro mu ana fensi wo so awokosuku enso obia chefa wo oyobi so ade bi odebe bia no sa abefo dima bi obeda na di bia no ade a ense no ebeboa enda chi abrabo je se bia mpempiri yudi ya na sada bi digina ne se obetumi anya homfa so a se wo ne nkoro no kura no ebeboa oda chi nyina kopi se bia free atatifo asasi so de senti digina ya Dr. Mahmoud Bawumia ede osese Ghana fo gina nto abanfoma no na entumi mwa na former Ghana High Commissioner ma Republic of South Africa Dr. George Ayisi Boateng echemu se ede pa wapani mu ne ehwe na fe obanfo gina se dan du na ekoto aba wo December 7 for afiwe mu a ye nto aba no former Dr. Mahmoud Bawumia no Ghana mampani na sei alo chemu ede cheyen Obroni say he represents a new mind, the mind of possibilities. Gosh. A new mind, that mind of possibilities. Juna, obetimi o choose say bibi o ye bi betimi ayeye. Okay. Onye negative minded. Nyo bi o ga say ye nottifako. O ka say ye na bia na te bia ate. But we there is a positive thinker. Yes. O say ade wo de na nisi say o ya o sre wurade. Ma wurade bo anu mutimi ye me bi. Ebi ni drones or the buy ne baby car kwankura nko na kwanwa no de gu ayet aeroplane edugu mapa no bo fide so pape na tufa na de no kodo obi o innovative etimi a kire kwan betimi afa so a ene
o koda konfanoche ha ana hospital bimpo aba hospital we full of the folder. That's a folder, yeah. Who some no way church episode the idea ye won no money na so nyame fasa ama na so ochira kopie vitamale na yade ka wa eno aso obo computer so papa who sem ni na pie ho enne na daruma unim se wa yama e bi yi pharmacy so ko hospital natural prescription mawa ufo so grant me bo papa ube hu ba bia eduro no kwa obenya bia nya se kochia ansa ene ne bu ina obenya bi friend yi pharmacy ubeti atra odan mu na wato eduro no ofo so ubini application kwa me ni ba me hia pa ti se ne a woti odan mu etimeto airtime etimeto light ne ade no sa pepe na yi pharmacy ne so that is the innovative leader that I'm talking about. Only Dr. Mahmoud Bamia. Oyobia, he represents an inspiration for the young man and woman. Only Kransheni, my branch na baba bia was the youth. Modiana Dr. Mahmoud Bamia. Onona maninda so. Onona modache ekulano say yina to abamano na obe president. No be president obetimi aya manabro so. Agnia Otie, former Ghana High Commissioner, Republic of South Africa, Dr. George I.C. Boateng. Ednua Chin Wajese Asante Mantamiao, Mafu Bria, Maju Senya de Sobeko, Luankotua Banosi, and no dear. Or Serabwanda Roma Monkotua Bawai, the Bapowi, the Pewini Monos Mantua, a Bashudi. Dr. Maomia is a vessel for a transformative Ghana. Onone fidia nyinaswa urade de na chain the word transformation I was sorry. Oh na say yeah resetting. We have great. Yeah resetting. Yeah no transform Ghana. Me go South Africa but you go also ukwe bo modern say obetumi abo homode ama wanya companies bi aba boa yen industrialization drive and I took it upon myself. Me hear my design for buy. Me hear my video before buy. Me BMW for negotiate VA. Me Benz for negotiate VA. Na mo fufi antwata na me free ho. And yes. And you know, he's a real leader. You must think ahead. And that is Dr. Bamia for you. He's a forward-looking person. A forward-looking person. Me say he's the vessel for transformative Ghana. Inti wa was antimamua wo say won to abadon mesre ne yehu na nsisi ehu bi wo yehu bi o ere kufo penso be okọ me nto aba kufo ba ma nya hwe kufo ba ma hu hwe na amanfo nkofo e congestion ne hu ye nsisi ehu bi o nti no ne wo so won to aba siwaju ni pie na otie mi a mesrew e ba adwuma fan mu a ya ma Ghana fo adwuma fo pi adwuma 2017 kwa sector ya fa nipa 10,061 doctors, nurses, paramedics 10,061. 2018 year nipa 11,021. 2019 year nipa 40,201. 40,000. Remember na 40,000. So 201. 2020 year nipa 51,671. True or false? 2020 that's COVID year. 2021 na COVID insurance so the tiba 26,368. 2022 there's 7,000 7,020. 2023 if I nipa 24,488. 2024 still counting but they are nipa 15,200 in the health sector alone. No matter agenda 111 be bomusu e be fa nipa say eno na jomaya no de nani ato so say obi create $1.7 million no ani wa gba. Again, former Ghana's High Commissioner, Republic of South Africa, Dr. George I.C. Boateng, Digital Accra, 95 years, the board medicine, and Monk Motia, when you be at Send your Beboa, Dr. Mahmoud Bamia, and Wachimutia Wadiamayi. You can some way sooner, you may some Hodwa and Sakan if you had a see. Nasiano, ya the man is from my 4 your reporters are quite sense or one of Fatome, DJ Kate. Omunyina ya do masene adwumaso a wo mobo Kwame ofori aboaje e wo newsroom saso na adwanya akon e wo ho na adwoabo atema so na abo ne no ede amayen yesam for your falasa no kugya aboakra 95 years onkita poma technicians no DJ
yazo ene wa ha na emum nyono de ye sha ase si wa Bullet Fashion Center no DJ Bullet ena ede ye sha ase no cho handing over note to ho ya DJ yazo ede aba beto so a ene awie kama enwumre yi akenkan fo no eyemi mrante nu aba maame efom wa kafena mene gidi ansad woguda ansad be ko de birthday bi wa birthday we efimi akase wo patient DJ Bullet odenda de ko adwumam opomade papa na abiswa abia kasema abiswa de abiswa ba pa bi o ba fefe oba ho fe pa gidi me say me happy birthday bia kasa me say me happy birthday eden me mu so nti no say dey so gugu dey so won say me do call S5 da ya kwa chele nti chime chele ha nti abiswa no me lagro me ne wa wunyin pa to yes yazo dia toso yazo oya kontapa oya kontapa ndi DJ Bullet so bon happy birthday ba mi akasa na me wehye wo nti won sana aye ina nche be hye ka ba mi kurom kwanye nti yanya wedding no ye wia MB4 timi ye wia na ya wedding no am so kurom kwanye me do kwa obekasa nti yanya Fatima me why to baba to aso okay you I wish I meso ma because I was okay, Emilia Intiamwa, Miami Doba Emilia Sam, ni junior sister, di birthday and happy birthday to Sarah Intiamwa. If you senior sister Emilia Intiamwa ho, ebusuani nyina da Intiamwa, eni ebusuani nyina da, wamu nyina so ma happy birthday Sarah. Nyankopon enhira abawa, nyankopon enya okese nyame entine nim enhira Sarah nyame nya okese Sarah nyame ma so mra mfaso ema wiase Ghana man eni ebusuani nyina o sister Emi oso ma happy birthday oso do pa hwo ho so ye fama no eye so a obenna ne kakra dia bro nti Sarah ya ma trimu nya ode Emilia na we show birthday sa no yes sorry so na